Hi Andy, this is Dr. P. Ravi Kiran, General Physician, Diabetologist, and Preventive Medicine Specialist at Onus Robotics Hospital, Japan. As a part of corporate social responsibility, we are holding webinars where we are trying to educate our people about the latest advances in medicine. Past 3 weeks, we have been talking about Tirzepatide or Mounjaro injection and how it's helping people lose weight and to regain their health. మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాము. Tirzepatide acts on brain, stomach, liver, pancreas and adipose tissues on multiple fronts. ఇవాళ మనము బ్రెయిన్ అండ్ గట్ రిలేషన్ గురించి, బ్రెయిన్ అండ్ గట్ కంట్రోల్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం. సో హౌ డస్ Tirzepatide affect the brain gut connection and how hunger is controlled? Let's get into the details. Take an example. Why do some people feel hungry again in 2 hours? Two people eat the same meal. One stays full for 5 hours, the other feels hungry in 90 minutes. The difference is not willpower, it's the stomach's emptying capacity which decides the factors. Once the stomach is empty, we will start feeling hungry. మీరు గమనించినట్టయితే మీరు ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానివ్వండి, కూల్ డ్రింక్స్ కానివ్వండి, నీళ్లు కానీ తాగినట్టయితే ఇమ్మీడియట్గా మనకి మళ్ళీ ఆకలి అయినట్టు అవుతుంది. అదే మీరు ఫ్యాట్ రిచ్ అంటే ఆయిలీ ఫుడ్ కానివ్వండి, లేదంటే నాన్ వెజ్ అని తిన్నట్టయితే మనకి చాలా సేపటి వరకు కూడా మనకి కడుపు నిండినట్టు అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ ఆకలి అవ్వదు. ఎందుకంటే gastric emptying or stomach emptying is the key role here. Liquid compounds కానివ్వండి, liquids కానివ్వండి, they are emptied rapidly by the stomach. సో కడుపు మళ్ళీ ఖాళీ అవ్వడం వల్ల ఇమ్మీడియట్ మన బ్రెయిన్కి ఆకలి అవుతున్నట్టు సిగ్నల్స్ పంపించడం, మళ్ళీ మనకి ఆకలి అవ్వడం జరుగుతుంది. వెరాజ్ ఫ్యాటీ ఫుడ్ కానివ్వండి, ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ కానివ్వండి, స్టమక్కి డైజెస్ట్ అవ్వడానికి టైం పట్టడం వలన మనకి దానికి ఎక్కువసేపు స్టమక్లో ఫుడ్ ఉండడం వల్ల మనకి ఏమిటంటే ఆ కడుపు నిండినట్టు అనిపించడం వల్ల మనకి ఆకలి అవ్వకపోవడం జరుగుతుంది, మళ్ళీ మనం తినకపోవడం జరుగుతుంది. So the stomach emptying or the gastric emptying plays a very key role in your hunger levels. Hunger is a brain decision. Always remember, the brain receives signals from the stomach stretch, gut hormones, blood sugar. మనకి ఏదైతే మన హార్మోన్ లెవెల్స్ ఉంటాయో, మన స్టమక్ కనుక స్ట్రెచ్ అయ్యి ఫుల్ అయింది అనుకోండి, మనకి కడుపు నిండిన ఫీలింగ్, సెటైటీ ఫీలింగ్ అంటుందండి, ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది. అదే గట్ హార్మోన్స్ ఏదైతే మనం తిన్న తర్వాత డైజెస్ట్ అయ్యే రిలీజ్ అయ్యే హార్మోన్స్ వలన మనకు ఒక సెన్సేషన్ వస్తుంది. సో ఇలా మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లో బ్లడ్ షుగర్స్ వాల్యూస్ అంటే మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లో బట్టి మన బ్రెయిన్ కి సిగ్నల్స్ వస్తాయి. ఆ సిగ్నల్స్ ని బట్టి మనకు ఆ బ్రెయిన్ డిసిషన్ అనేది మనకు ఒకటి వస్తుంది. The stomach reports and the brain decides. So whenever there is a rapid, faster gastric emptying, మన బ్రెయిన్ కి ఏమో సిగ్నల్ వస్తుందంటే స్టమక్ ఖాళీగా ఉంది, దట్ ఇంప్లైస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఫుడ్ టు సర్వైవ్ అన్నది రావడం వల్ల మనకు క్రేవింగ్స్ కానీ ఉండవన్నీ ఎక్కువ అవుతాయి. అవర్ గట్ ఈస్ అ హార్మోన్ ఫ్యాక్టరీ. ఎంతో మంది డాక్టర్స్ కానీ ఎంతో మంది కానీ బయట దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు గో టువర్డ్స్ ద గట్ థియరీ, వేర్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ అవర్ గట్, బికాస్ gut is a nearly a 6 to 8 meters long organ which produces multiple hormones, multiple chemicals and releases them into the body, which will affect our mood. So brain gut connection అనేది this is the latest hotspot, latest topic. మనకి బీపీ కానివ్వండి, షుగర్ కానివ్వండి, ఆర్థరైటిస్ కానివ్వండి, ఎనీ మేజర్ కంప్లైంట్ దట్ ఈస్ సమ్వేర్ రిలేటెడ్ టు ద గట్. మనకి ఇప్పుడు ఇలియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి ఏదైనా ఉంటే కూడా those are related to the gut. So let's discuss some examples. అన్ని గురించి మాట్లాడలేము, బట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్. GLP-1 receptor, semaglutide కానివ్వండి, Tirzepatide కానివ్వండి, they work on this hormone. It helps us feel the fullness of stomach. GIP, the hormone which is acted by only by Tirzepatide, it increases the insulin efficiency, whereas ghrelin hormone controls the hunger, whereas peptide YY controls the satiety. Always remember, your gut is just not a pipe to absorb the food, it is an endocrine organ. ఎన్నో హార్మోన్స్ మనకు తెలియని ఇంకా ఎన్నో హార్మోన్స్ ఉన్నాయి which are being released by the gut, which are yet to be studied by the human body. మన సైంటిస్ట్ ఇంకా తెలియని ఎన్నో హార్మోన్స్ మన గట్ అనేది ఇంకా రిలీజ్ చేస్తూనే ఉంది. వీఆర్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ద గట్ రిలేషన్ నౌ. వాట్ ఈస్ స్టమక్ ఎంప్టింగ్? ఆఫ్టర్ ఈటింగ్, ఫుడ్ షుడ్ స్టే ఇన్ ద స్టమక్ లాంగ్ ఎనఫ్, రిలైజ్ satiety హార్మోన్స్ అండ్ గివ్ స్టేబుల్ గ్లూకోజ్ రైస్. ఎప్పుడైతే ఇది డిస్టర్బ్ అవుతుందో, ఎప్పుడు డిస్టర్బ్ అవుతుంది? whenever a person is stressed or whenever a person is more active, the gastric emptying is faster. అందుకే స్ట్రెస్ ఉన్న వాళ్ళు మాటి తినడం గల కారణం ఏంటంటే whenever a person is mentally or physically stressed, వాళ్ళ స్టమక్ ఎంప్టింగ్ అనేది ర్యాపిడ్ గా జరగడం వల్ల వాళ్ళ కడుపు ఖాళీ అవ్వడం, మళ్ళీ ఆకలి అవ్వడం జరుగుతుంది. సో for the food to stay longer in the stomach to give us satiety, there is a for the stomach to stay full for long time, we have to make sure that we consume stomach food which stays in the stomach for long time. For example, fiber rich food కానివ్వండి,
ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ కానివ్వండి, ఫ్యాట్ రిచ్ ఫుడ్ కానివ్వండి, స్టమక్లో ఎక్కువసేపు ఉంటాయి, డైజెస్ట్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది, రిలీజ్ అవ్వడానికి టైం పడుతుంది. ఇఫ్ యూ కన్జ్యూమ్ సింపుల్ కార్బోహైడ్రేట్స్ లైక్ ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ కానివ్వండి, కొబ్బరి నీళ్ళు కానివ్వండి, కూల్ డ్రింక్స్ కానివ్వండి, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ కానివ్వండి, అవి ఇమీడియట్ గా గ్రైండ్ అయిపోతే, ఇమీడియట్ డైజెస్ట్ అయిపోతే, ఇమీడియట్ గా స్టమక్ నుంచి క్లియర్ అవ్వడం, చిన్న పేగులోకి వెళ్ళిపోవడము, దానివల్ల మళ్ళీ మనకి ఆకలి అవ్వడం, మళ్ళీ మనం తినడం, అట్లా మన టోటల్ ఇన్పుట్ అనేది పెరగడం, మనకి బరువు పెరగడం లాంటివి జరుగుతుంది. సో ఫాస్ట్ ఎంప్టీయింగ్ కాజెస్ ఎర్లీ హంగర్, షుగర్ స్పైక్స్ అండ్ క్రేవింగ్. మీరు చూడండి, ఎప్పుడైనా మీరు కడుపు నిండా అంటే ఆ రోజు నాన్ వెజ్ తిన్నారనుకోండి, చికెన్ కానివ్వండి, మటన్ కానీ తిన్నారనుకోండి, ఆ రోజు మనకి మళ్ళీ ఎటువంటి కూడా ఫుడ్, కొత్తగా ఫుడ్ తినాలన్న క్రేవింగ్స్ రావు. ఎందుకంటే బికాస్ our stomach is already full for long duration, మనకి మళ్ళీ ఆకలి అవ్వదు. సో బట్ వెన్ ఎవర్ ఫాస్ట్ ఎంప్టీయింగ్ happens, early hunger, sugar spikes and cravings happen. ఒబిసిటీ అండ్ డయాబెటీస్, ఫాస్టర్ ఎంప్టీయింగ్ ప్లస్ రాంగ్ సిగ్నల్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇనీషియల్గా మనం ఏమనుకుంటుండే అంటే డయాబెటీస్ వాజ్ ఓన్లీ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్, వాళ్ళు లేజీగా ఉండడం వల్ల, వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్ బాగాలేకపోవడం వల్ల డయాబెటీస్ వస్తుంది అనుకుంటున్నాం. బట్ దట్స్ నాట్ ద కేస్. దెర్ ఆర్ మెనీ జెనెటిక్ అండ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇన్వాల్వ్డ్, లైక్ ఫాస్టర్ గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టింగ్, or even after the stomach is full, there may be signals being sent to the brain that there is a need for hunger. అంటే మన కడుపు నిండా ఉన్నా కూడా నుండి మన స్టమక్ మన బ్రెయిన్ కి సరిగ్గా సిగ్నల్స్ పంపకపోయినా, మన బ్రెయిన్ ఆ సిగ్నల్స్ సరిగ్గా రిసీవ్ చేసుకోకపోయినా కూడా మనకి ఒబిసిటీ, డయాబెటీస్, బరువు పెరగడం లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ జరుగుతుంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if there is an impaired GLP-1 response, then probably there won't be effective control. For example, some people may not get effective response with semaglutide, which is the GLP-1 receptor agonist, because they have impaired GLP-1 response. Even మనం semaglutide ఇచ్చిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి రెస్పాన్స్ సరిగ్గా లేకపోవడం జరుగుతుండొచ్చు. రెడ్యూస్ satiety signaling. There are some hormones which are to be produced by the brain which make us get the feel of satiety. అంటే కడుపు నిండిన ఫీలింగ్ రావాలంటే కొన్ని హార్మోన్స్ రిలీజ్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. బట్ ఆ సిగ్నలింగ్ సరిగ్గా లేకపోయినా, హార్మోన్స్ సరిగ్గా రిలీజ్ కాకపోయినా కూడా మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఫాస్టర్ గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టింగ్, ఎప్పుడైతే మనకి గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టింగ్ ఫాస్ట్ అయిపోయినా కూడా మనకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ యాంప్లిఫైస్ అవర్ హంగర్. సో ఎప్పుడైతే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళకి ఆకలి ఎక్కువడం, దానివల్ల బరువు పెరగడం కూడా జరుగుతుంది. ద స్టమక్ ఎంప్టీస్ ఫాస్ట్ అండ్ ద బ్రెయిన్ నెవర్ గెట్స్ ద సిగ్నల్ ఆఫ్ ఐ ఆమ్ ఫుల్. అంటే మన కడుపు నిండింది అనే సెన్సేషన్ మన బ్రెయిన్కి ఇప్పుడు రాకపోవడం వలన మనకి తరచూ ఆకలి అవ్వడం, మనం తరచూ తినడం లాంటివి చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ వై డైటింగ్ మేక్స్ దిస్ వర్స్ అంటే, ఎప్పుడైతే మనం ఇర్రెగ్యులర్ గా ఇంప్రాపర్ గా డైట్ చేస్తే ఎందుకు వర్స్ అవుతుంది? ఎందుకంటే వెన్ ఎవర్ వీఆర్ డైటింగ్, we restrict the calories, there would be faster emptying, increase ghrelin అంటే ఆకలి హార్మోన్ ఎక్కువ అవుతుంది, and reduce GLP-1. So whenever a person is doing calorie restriction, we advise them to increase the protein content. High protein diet ఎందుకు చెప్తామంటే, a high protein diet will slow down the gastric emptying. ఏదైతే గ్యాస్ట్రిక్ ఫాస్టర్ ఎంప్టింగ్ ఉంటుందో, ద ప్రోటీన్ విల్ స్లో ఇట్ డౌన్. సో వాళ్ళు తక్కువ క్యాలరీస్ తిన్నా కానీ హై ప్రోటీన్ తిన్నట్టయితే వాళ్ళకి ఆకలి అనే స్పర్శ తగ్గడం, ఆ సెన్సేషన్ తగ్గడం వలన వాళ్ళు తక్కువ తింటారు, ఓవరాల్ గా వెయిట్ లాస్ అనేది జరుగుతుంది. At the same time, with protein, as the emptying slows down, there is reduced ghrelin and increased GLP-1, which occurs naturally. So even if you want to lose weight with Tirzepatide, Mounjaro injections, if you don't do proper calorie restriction and high protein supplementation, you won't see any good results. How modern medicine helps regulate this pathway? Slower stomach emptying helps in prolonging fullness, stabilizes sugars and reduces cravings. ఏదైతే మన టెర్జపెటైడ్ కానివ్వండి, సెమాగ్లూటైడ్, వెగోవి కానివ్వండి, ఒజెంపిక్ కానివ్వండి, లేదంటే మోంజారో ఇంజెక్షన్స్ కానివ్వండి, దే హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ ద గ్యాస్ట్రిక్ ఎంప్టీయింగ్, thereby increasing stomach fullness duration, stabilizing sugars and reducing cravings. So this is how our Tirzepatide works. Tirzepatide works on multiple levels, and that's how it helps in the brain and head gut connection. What this means for the patient? Always remember, hunger is biological. అటు ఒక మనిషికి హంగర్ అనేది ఇట్స్ ద మోస్ట్ కామన్ సెన్సేషన్, మోస్ట్ కామన్ ఫీలింగ్ దట్ హీ కెన్ పర్సీవ్ ఎవర్. ఎప్పుడైతే ఆ పర్సెప్షన్ అనేది మనకు మారుతుందో, అంటే ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ హంగర్ కానీ ద ఫీలింగ్ ఆఫ్ సెటిటీ కానీ ఎప్పుడైతే అబ్నార్మల్ అవుతాయో, దట్స్ వెన్ వీ స్టార్ట్ ఫీలింగ్ డెవలపింగ్ అదర్ కాంప్లికేషన్స్. Early hunger may not imply weakness, but also can imply the need for more calories needed for the body. So the treatment aims at normalizing signals. మనం ఏదైతే టెర్జపెటైడ్ ఇంజెక్షన్స్ కానివ్వండి, మోంజారో ఇంజెక్షన్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే వెగోవి ఇంజెక్షన్స్ కానివ్వండి, డైట్ కంట్రోల్ కానివ్వండి, డైట్ మోడిఫికేషన్స్ కానివ్వండి, లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ కానివ్వండి,
These all treatments, pharmacological and non-pharmacological interventions aim to reduce the cravings and to normalize the signals. So ఎప్పుడైతే మనం అన్ని పరాల 360-degree approach తో మనం normalize చేస్తామో, that's when we get the best results. So always remember, never use only injections or never use only diet to get the best results. You have to combine all the 4 combinations to get the maximum results. To close the session, when stomach emptying is fast, hunger is loud. When timing is restored, eating becomes natural again. So we have to treat the illness and come back to routine or come back to normal so that we can reverse our diabetes or lose weight to help you lead a healthy and happy life. We at Onus Robotics Hospital have been guiding patients to attain diabetes reversal and to attain weight loss programs without major side effects and minimizing the need for medications. To know more, please join us at Onus Robotics Hospital. I'm Dr. P. Ravi Kiran, General Physician, Diabetologist, and Preventive Medicine Specialist.